వెల్కమ్ టు సిటెక్ ప్రోగ్రామింగ్. ఈ వీడియోలో మనము స్విచ్ కేసు ఎగ్జాంపుల్ తెలుసుకోవాలంటే నెంబర్ ఎన్ఓ వాల్యూ సమ్ 3 ఉందనుకుందాం. స్విచ్ ఎన్ఓ ఇక్కడ వచ్చేసి కేస్ 1 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ printf one 1 break. Next case 2 printf two break. Case 3 printf break. Default printf enter number is more than 3. ఈ విధంగా మనం స్విచ్ కేస్ అనేది రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఒకవేళ మనం బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదంటే, ఒకవేళ ఎన్ఓ వాల్యూ ఒకటైందనుకోండి 1 2 3 ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎన్ఓ వాల్యూ 2 అయితే 2 3 ప్రింట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎన్ఓ వాల్యూ 3 అయితే ఓన్లీ 3 మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, this is about the switch case statement. It is the alternate statement of the if else ladder. ఓకే, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి,